Good morning. I'm Rashmi, studying first year BSc Horns Agriculture in AC&RI curriculum. I'm here to explain some basic facts about RBI. Almost every country has a central bank. In India, this central bank is known by the name the Reserve Bank of India (RBI). Let's begin by discussing the formation or evolution of the RBI. It was the Hilton Young Commission, which was otherwise called the Commission on Indian Currency and Finance, in the year 1926, suggested the need for a central bank for India. Hence, the Reserve Bank of India Act was passed in September 1934, but the Reserve Bank of India started functioning only from 1st April 1935. Since at that time we were under the control of the Britishers, Sir Osborne Smith was the first governor of the Reserve Bank. After independence, the first Indian governor of the Reserve Bank of India was C.D. Deshmukh. Talking about the constitution, when the Reserve Bank of India was started, it was started with an initial amount of about 5 crores divided into 5 lakh shares, that is rupees 100 per share. அதாவது 5 lakh shareholders 100 rupees each கொடுத்து 5 crore amount ரெடி பண்ணி அந்த 5 crore amount வச்சு தான் நம்மளோட ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. But only a small amount of about rupees 2.2 lakhs was contributed by the central government. The rest of the huge amount was contributed by the private shareholders. After independence, the public opinion was that there was a need for the nationalization of the bank. Consequently, the Reserve Bank of India Transfer to Public Ownership Act was passed in 1948, and from 1st January 1949, RBI started to function as a government-owned institution. RBI is also known as the lender of the last resort, and RBI's headquarters is located at the Mumbai, and it has 4 sub-offices and 27 regional offices. The 4 sub-offices are located at Mumbai, Delhi, Kolkata and Chennai. According to the minimum reserve system, RBI must maintain at least rupees 200 crore, out of which 115 crore must be in gold. This minimum reserve system was passed out in the year 1955 to 1956. These are some of the important boards of RBI, which includes Central Board, Local Board, BFS, BPSS and Monetary Policy Commission. Let's just have a small look about the important characteristics of these boards. First, Central Board. This board consists of a total of about 20 members, which includes 1 governor, 4 deputy governor, 4 directors, 1 from each of the local board, 10 directors nominated by the central government, and 1 government official who is the financial secretary. Only the governor and deputy governor hold office for 5 years, others hold for 4 years. And the governor is the chief executive of the bank and the chairman of the board of directors. This board must form meeting at least 6 times in a year. The second, local board. A local board has a total of 5 members. There are 4 local boards which are located at Mumbai, Delhi, Kolkata and Chennai. This committee must meet once in a week at the office of the bank. BFS is known for Board for Financial Supervision. This board was formed in the year 1944 and all the members are taking part in the central board. Monetary Policy Commission has a total of 7 members, and this should form meeting at least 4 times per year. The next one, BPSS, a Board for Payment and Settlement System. This has a total of 7 members, 1 governor, 4 deputy governor and 2 directors from the central board. Now let us talk about the functions of RBI. The foremost and important function of RBI is issuing currency notes. RBI does issuing of currency notes with the help of 2 subsidiary companies of RBI, which are BRBN MPL, that is the Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Private Limited, which is located at 2 places, Mysore in Karnataka and Salboni in West Bengal. The important function is these help in printing the paper for the currency. The next one, SPMCIL, that is Security Printing and Minting Corporation of India Limited, is located at Nasik, Maharashtra, is known as CNP, Currency Note Press. And the other one is located at Devas, Madhya Pradesh, BNP, Bank Note Press. In CNP, currency notes of lower denominations like of rupees 10,
20, 50 and 100 are printed. In Divas, BNP, currency notes of higher denominations which are 500 and 2000s are printed. And some other important functions of the RBI is that this RBI also prints the stamp papers at Hyderabad and Goshangabad. And awards like Padma Shri, Padma Bhushan, Padma Vibhushan, Bharat Ratna medals are also printed by the RBI. And one important fact, the requirement of coin is decided by the central government, but the coin is minted by the RBI at Noida in Uttar Pradesh. The second important function of the RBI is it acts as a banker to the banks. And that is, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்மக்கிட்ட பணம் இல்லை, நம்மளுக்கு கடன் வேணும்னா நம்ம போயிட்டு பேங்க்கிட்ட கடன் வாங்குவோம். அதே மாதிரி பேங்க்கிட்ட பணம் இல்லை, பேங்க்குக்கு கடன் வேணும் அப்படின்னா பேங்க் போயிட்டு ஆர்பிஐட்ட ரெப்போ ரேட் அண்ட் பேங்க் ரேட் மூலியமாக கடன் வாங்கிக்கும். சிமிலர்லி நம்மக்கிட்ட பணம் அதிகமாக சேர்ந்துட்டு அப்போ நம்ம அதை போய் பேங்க்கில் டெபாசிட் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி பேங்க்கிட்ட பணம் அதிகமாக சேர்ந்துட்டுனா பேங்க் அந்த பணத்தை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஆர்பிஐட்ட டெபாசிட் பண்ணும். அந்த டெபாசிட் பண்ணுற மெஷின் பேர் ரிவர்ஸ் ரெப்போ. ஸோ RBI acts as a banker to banks. The third important task of RBI is banker to government. RBI acts as a banker to government in 4 ways: ways and means advances, open market operations, money market, borrow from other nations, World Bank. For example, கவர்மெண்ட் வந்து இயர்லி ஒன்ஸ் ஒரு பட்ஜெட் பிளான் போடுறாங்க. அதில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது ஒரு இயருக்கு 130 crores தேவைப்படுது. ஆனால் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட 100 crores தான் இருக்குது அப்படின்னா மிச்சம் இருக்கிற 30 crores சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் போயிட்டு ஆர்பிஐட்ட கடன் கேட்பாங்க. டெம்ப்ரரியாக எனக்கு கொஞ்சம் கடன் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்போது ஆர்பிஐ வந்து டெம்ப்ரரியாக அந்த கடனை கொடுக்கும். அப்புறம் கவர்மெண்ட் வந்துட்டு இந்த டேக்ஸ் மூலியமாக அவங்க டேக்ஸை கலெக்ட் பண்ண அப்புறம் மிச்சம் இருக்கிற அமௌண்ட்டில் அந்த கடனை திருப்பி அடைச்சிருவாங்க. ஆர்பிஐ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்க்கு கடன் கொடுக்கறதுக்கு பேர் வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் அட்வான்சஸ் மூலியமாக கொடுக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வே இஸ் த வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் அட்வான்சஸ். செகண்ட், ஓப்பன் மார்க்கெட் ஆப்ரேஷன்ஸ். அப்படின்னா இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் போயிட்டு ஆர்பிஐட்ட கடன் கேட்கும்போது ஆர்பிஐ கிட்ட பணம் இல்லை அப்படின்னா ஆர்பிஐ பப்ளிக் கிட்ட இருந்து கடன் வாங்குவாங்க பை சப்மிட்டிங் தேர் அசெட்ஸ். அதுக்கு பேர் ஓப்பன் மார்க்கெட் ஆப்ரேஷன்ஸ். மணி மார்க்கெட், பப்ளிக்கிட்டையும் வாங்க முடியல அப்படின்னா மணி மார்க்கெட்டில் போயிட்டு ட்ரெஷரி பில்ஸ் அண்ட் கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட் பில்ஸை வச்சு கடன் வாங்கி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்கறதுக்கு பேர் மணி மார்க்கெட், த்ரூ மணி மார்க்கெட். அண்ட் ஃபோர்த் ஆப்ரேஷன், பாரோ ஃப்ரம் அதர் நேஷன்ஸ், வேர்ல்டு பேங்க். ஆர்பிஐ கிட்ட பணம் இல்லாமல் அதர் நேஷன்ஸ் கிட்ட இல்லாட்டினா வேர்ல்டு பேங்க் கிட்ட இருந்து கடன் வாங்கி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது இன்னொரு வே. ஸோ இந்த 4 வே மூலியமாக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஆர்பிஐ வந்து பேங்கராக ஹெல்ப் பண்ணுது. தி ஃபோர்த் இம்பார்ட்டன்ட் டாஸ்க் ஆஃப் ஆர்பிஐ இஸ் கண்ட்ரோலர் ஆஃப் பேங்க்ஸ். RBI acts as a regulator of the entire banking system. RBI can provide license to banks or can cancel it, can provide permission to open new branches of banks or ATM, etc. The next important task of RBI is that it acts as a controller of credit. As the monetary authority of the country, the bank has the responsibility to regulate the money supply and to formulate and administer monetary policy. RBI வந்துட்டு எவ்வளோ அமௌண்ட் நமக்கு செலவாகுதுங்கிறத பொறுத்து கடன் கொடுக்கறத கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணி விடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இது வந்து 2 டைப்பாக நடக்கும். குவாலிட்டேட்டிவ் டூல்ஸ் அண்ட் குவான்டிடேட்டிவ் டூல்ஸ் 2 டைப்ஸாக நடக்கும். அக்ரிகல்ச்சருக்கு இவ்வளோ % போகணும் கடன், அடுத்து ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட்க்கு இவ்வளோ % கடன் போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இந்த பெர்சன்டேஜ் எல்லாம் அவங்க தான் மானிட்டர் பண்ணுவாங்க. ஸோ the monetary authority of the entire country's bank goes to the RBI. Other important functions of RBI include custodian of foreign exchange, issuing monetary policy, and member in World Bank, IMF, etc. So these are the functions of RBI. With this, I am completing my topic. Thank you.